That McLaren looks insane. Arey baap re, Rolls Royce Ghost. Never seen a Rolls Royce this close before. Hey gani, arey Defender long wheelbase version. Arey. So hi guys, welcome back. స్టార్టింగ్ గుంతల రోడ్లు ఏం రోడ్లు అయ్యా. ఓకే, సో ఈరోజు 11th మే మండే అనమాట. టైం వచ్చేసి 9:38 PM. వీఆర్ గోయింగ్ టు హైటెక్ సిటీ. ఎందుకు హైటెక్ సిటీ? నాకు పిచ్చ బోర్ కొడుతుంది ఈరోజు. హైటెక్ సిటీ బంజారా హిల్స్ ఏరియాకి వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు డూ కార్ స్పాటింగ్, సూపర్ కార్ స్పాటింగ్ అనమాట. సూపర్ బైక్ స్పాటింగ్ చేద్దామని బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, హైటెక్ సిటీ ఏరియాకి వెళ్దామని ప్లాన్ ఈరోజు. బట్ ఈరోజు యాజ్ టుడేస్ మండే 50-50 ఛాన్సెస్ అనమాట. ఇంకా సూపర్ కార్ స్పాటింగ్ అనేది కనిపిస్తే ఆబ్వియస్లీ ఏదో ఒక పెద్ద కార్ ఆర్ పెద్ద బైక్ కనిపిస్తుంది, కానీ యూ నెవర్ నో రైట్. లక్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇంకా అది ఫ్యాక్టర్. బట్ ఐ నో ఎ ఫ్యూ స్పాట్స్. కొన్ని స్పాట్స్ తెలుసు నాకు. ఆ స్పాట్స్లో 99% సూపర్ కార్ ఆర్ సూపర్ బైక్ మనకు కనిపించేస్తుంది. ఒకటి వచ్చేసి మన బిగ్ బాయ్ టాయ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రయం షోరూమ్, కవాసాకి షోరూమ్, BMW షోరూమ్, కవాచా. మళ్ళీ అక్కడ సమ్ కార్ మోడిఫికేషన్ స్పాట్ ఉంటుంది. మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఉంటాడు చూడు, ల్యాంబోర్గిని కార్ ఉంటుంది, ఆయన పేరు తెలియదు, స్క్రీన్ మీద పెడతా, ఆయన స్టోరు. ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి స్పాటింగ్ కోసం. First we will need to go and see if we can find some cars on road before going to these spots that I have just mentioned. If we have no luck found, then we have to resort to other ways such as visiting these spots that I have just mentioned. So let's go. కానీ నేను ఈ రూట్లో ఎందుకు వచ్చినా? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ బంజారా హిల్స్ రూట్, రైట్? నా ఇంత గోల్డ్ ఫిష్ మెమరీ అయితే ఎట్లా అన్నాను, ఇది యూటర్న్ కొట్టాల్సిందే. ఇంకా ఈ రూట్లో పోతే చాలా దూరం అయిపోతుంది మనకి. విల్ మేక్ ఎ యూటర్న్ హియర్. బట్ ఇంత పెద్ద గోల్డ్ ఫిష్ స్పాట్ అయిపోతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. క్రెటా అన్న అవుతలేదు. సో వీ విల్ లెట్ హిమ్ గో. కిడ్స్ పంపించాలి, కిడ్స్ అండ్ లేడీస్ ఫస్ట్ గైస్. అందుకే వీళ్ళందరినీ పంపించేసారు ఫస్ట్, తర్వాత లెజెండ్స్ అండ్ లయన్స్ వస్తాయి. సో టేక్ 2 ఇప్పుడు. అనవసరంగా వచ్చిన నేను రూట్లకి. శివయ్యని దర్శించుకోవడానికి వచ్చిన అనుకుంటా ఈ రూట్లకి. సో ఓం నమ శివాయ, జై శ్రీరామ్, జై బోలో బజరంగ్ బలి కీ జై, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కీ జై. సో ఇంకా లెట్స్ గో బ్రో. సమ్ హెవీ వెహికలే వస్తుంది వెనకాల. వాట్ ఈజ్ ఇట్? ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ వాట్ ఈజ్ ఇట్. ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ అ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజన్, బట్ సౌండ్ అనేది ఎక్కువనే వస్తుంది. దాట్స్ జస్ట్ ఎ TVS 310RR బ్రో. TVS 310RR నేను చెప్పినా కూడా సింగిల్ సిలిండర్ సౌండే వస్తుందని. కానీ ఫైర్స్ పాప్స్ చూసిరా ఎట్లా వస్తున్నదో. పోలీస్ వాడికి కనుక దొరికితే డిడ్డినికి రిడ్డిన్ అవుతుంది. అరే 10 o'clock కూడా ఏం ట్రాఫిక్ రా ఇది. ట్రాఫిక్ క్లియర్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను ఈ టైంలో బయటకు వచ్చిన. జాओ भाई, దేకే ఆనాతా నువ్వు సూపర్ రా. అందుకే చూసుకొని రావాలి. అంత అన్ప్రెడిక్టబుల్గా వచ్చేస్తాయి ఇట్లా. అతని లైఫ్ డేంజర్, నా లైఫ్ డేంజర్, నా అనుకున్న లైఫ్ డేంజర్. మన అమ్మ రేసా పోరా. గో గో గో, యూ ఓన్లీ విన్. యూ ఆర్ ద విన్నర్ బ్రో. యూ ఆర్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్. యూ క్యాన్ గో 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 ఎంజాయ్. ఐఎమ్ ఎన్ NPC, డోంట్ కేర్ అబౌట్ మీ. ఇదిగో మెయిన్ క్యారెక్టర్ నెంబర్ 2 వచ్చేసేట ముందు. సమాజాన్ని ఉద్ధరించేటోళ్ళు అనమాట వీళ్ళందరూ. అందుకే దే హ్యావ్ ద రైట్ టు గో ఫాస్ట్ అన్నట్టు. ఐఎమ్ జస్ట్ NPC కదా, అందుకే స్పీడ్ లిమిట్లో నడిపిస్తాను. ఐఎమ్ నూబ్. ఎందుకురా మరి అంత స్పీడ్గా పోయింది? ఎందుకు మరి? ఏం లాభం? ఏం ఉద్ధరించినావు ప్రపంచంలో? ఎందుకురా మీరంతా? ఎందుకు ఇప్పుడు అక్కడికి పోయి ఆ ట్రాఫిక్ ఎందుకు ఆపుతున్నావు? వాళ్ళ సిగ్నల్ ఉంది మంచిగానే, ఏడికి పోదాం అనుకుంటున్నావు? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఎందుకు మరి ఇప్పుడు ఆ కార్లను 10 కార్లను వెనకాల ఆపేసిండాడు? నరకాయలు ఇలాంటి వాళ్ళని రోడ్డు మీద నిలబెట్టి. వీ హ్యావ్ టైమ్ గైస్, కూల్ డౌన్. ముందు వేరు కదా, మా దేశాన్ని ఉద్ధరించేటోళ్ళు అనమాట వాళ్ళు. Many great people to all my salute ra. So they have all rights to break these signals and all. మనం ఎంత గైస్, వీఆర్ జస్ట్ నార్మల్ పీపుల్ కదా, మనకేం ఆప్షన్ లేదు. వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ట్రాఫిక్ రూల్స్. 1 hour later. We are finally here.
అమేజింగ్ ఆర్కిటెక్చర్, అమేజింగ్ రోడ్. బట్ వేరే ఫీల్ ఉంటుంది ఏరియాకి వస్తే, ఏదో దుబాయ్కి వచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అమేజింగ్. వావ్, ఐ డెంట్ కేమ్ హియర్ ఫర్ స్పాటింగ్ దీస్ నార్మల్ కార్స్ బ్రో. జస్ట్ గివ్ మీ ఆల్. టైమ్ ఇస్ 11:35. ఓకే, డోంట్ ఫీల్ నౌ. ఇప్పుడే ఏం బాధపడకు విశ్వ. డోంట్ గెట్ మ్యాడ్, డోంట్ గెట్ సాడ్ విశ్వ. నైట్ ఈజ్ యంగ్. మనం అనుకున్న లొకేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ లొకేషన్స్కి కూడా పోయి ట్రై చేద్దాం. డ్రైవ్ అండ్ కెఫే దగ్గర కూడా సూపర్ కార్స్ ఉంటాయి, బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దో సూపర్ కార్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ సీ దోస్ కార్స్ అగైన్. ఐ వాంట్ సీ సంథింగ్ ఎల్స్. యాక్చువల్లీ లెట్ మీ గో లెఫ్ట్. Yep, but these are normal cars. Batman edition V6. Okay, I'm not a stalker. I'm మళ్ళీ చెప్తున్నా, నేను ఎవరిని స్టాక్ చేస్తలేను. నేను ఐ వాంట్ హ్యావ్ అ గుడ్ టైమ్, దట్స్ ఇట్. వాట్ ఈస్ దిస్? సమ్ న్యూ కెఫే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ బిగ్ బాయ్ టాయ్స్. We have failed to identify supercars on road. None as of now. అబ్బే 11 o'clock ఏం ట్రాఫిక్ రా నాయా. ఈ ఏరియాలో 11 o'clock ట్రాఫిక్ ఏంటి రా నాయనా. దేర్ యు గో, బిగ్ బాయ్ టాయ్స్. అరే 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 బాపురే. Damn bro, I think we should go. Damn, let's just go bro. Damn. Base McLaren. నేను చూసింది చూస్తుంది అంత నిజమేనా? రోల్స్ రాయ్స్ గోస్ట్ అనుకుంటా ఇది. This is a McLaren 720S. That is a Lexus some bike. That's a Bentley. This is M5. That's a BMW some naked S1000 RR kind of a thing. This looks like a Harley Aventura choppers, but this is a Harley V-twin engine with a modified setting. Damn bro, damn. That McLaren looks insane. Arey baapre, Rolls Royce Ghost. Never seen a Rolls Royce this close before. Damn, I am satisfied. Kudos for that watchman there who's chill with it and let us watch the cars. I am satisfied bro, more than enough ippudaithe. Hey McLaren bro, what the man, what the a McLaren, a Ghost. ఎంత బాగున్నాయి అమ్మా. What's that ahead? Is it a BYD? Thank you God, thank you. నాకు చాలా, I am satisfied for today. This is a BYD. It's active. Yep, somebody was in that car. Hilux. అరే బాప్రే, చెప్పిన వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పిన బిగ్ బాయ్ టాయ్స్లు ఉంటాయి అని. అరే డిఫెండర్ లాంగ్ వీల్ బేస్ వర్షన్. అరే 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 ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఐఎమ్ జస్ట్ సో హ్యాపీ. ఆ పాట ఉంటుంది కదా, పాట పెట్టాలి ఇప్పుడు. ఐఎమ్ హ్యాపీ బ్రో. అరే 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 XCV9S. అరే బాబా, అరే బాబా, XCV9S. Damn, that too, it looks like a top end variant with a panoramic sunroof. Yep, this is a top end variant with that blind spot indicators also. Yep, it's a top end car. Worth it Varma, worth Varma, worth. ఈ కార్ అయితే వర్త్ వర్మ.
ఆ రోడ్ ప్రెజెన్స్కి. అల్లు చెదిరిపోయేలా ఉంది వర్మ, మైండ్ ఫ్లోయింగ్, ఏరే లెవెల్ వర్మ. డామ్, దిస్ డిఫెండర్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ రైట్. అబ్బా 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 అబ్బా, ఏం బండి ఏం బండి ఏం బండి. దిస్ డీటోర్ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ వర్త్ ఇట్, అబ్సల్యూట్లీ వర్త్ ఇట్. ఫస్ట్ లొకేషన్ వాజ్ వర్త్ ఇట్, బిగ్ బాయ్ టాయ్స్. ఓకే, ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లొకేషన్, Triumph showroom. Let's go. This is the Triumph showroom. I don't see any big bikes anywhere. That's a Triumph Tracker 400. Scramblers. I think that's a Tiger, but that's not a brand new bike. It looks like a TS registration. So old bike. No new bikes, sadly. Triumph మొత్తం 400cc అయిపోయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 300cc, 350cc. వెరీ వెరీ సాడ్. ఐ థింక్ ముందే కావాసాకి షోరూమ్ కూడా ఉంటుంది. విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఐ థింక్ దట్ కావాసాకి షోరూమ్ ఇస్ నోటోరియస్లీ ఫేమస్ ఫర్ నాట్ డీలింగ్ విత్ కస్టమర్స్ వెరీ వెల్. వాట్ ద అన్ని డిఫెండర్లు రా బాబు, అన్ని డిఫెండర్లు కనిపిస్తున్నాయి. Yep, ikkadne I think there used to be a Kawasaki showroom. I think it's no more now, sadly, but no worries. Na yo mundundi ga Kawasaki. There you go, Kawasaki. No, this is not a Kawasaki showroom. ఓపస్ పెయింట్ స్టూడియో చూసుకొని కావాసాకి అనుకున్నా. గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది కదా కావాసాకి కూడా. మనకి ఇంకొక ట్రంప్ కార్డు మిగిలిపోయింది చూపించుకోవడానికి. అదే ఈ బండి తీసుకున్న షోరూమ్. ఇదిగా, దిస్ ఈజ్ ది హోండా బిగ్ వింగ్ షోరూమ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టుక్ ద డెలివరీ ఆఫ్ దిస్ బైక్, హోండా బిగ్ వింగ్. నేను డెలివరీ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ మూలకి దేర్ యూస్ టు బి అ హోండా గోల్డ్ వింగ్ అనమాట. డెలివరీ తీసుకున్నప్పుడే సంబడీ జస్ట్ ఆర్డర్ దట్ బైక్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ టీఎస్ రిజిస్టర్డ్ బైక్ ఆర్ ఏ స్టేట్ నుంచి తీసుకపోనికి వచ్చిరో నాకు తెలియదు. బట్ ఒక హోండా గోల్డ్ వింగ్ ఉంటుండే. ఆఫ్రికా ట్విన్, ఇంకా సమ్ ట్రాన్సాల్ 750, ఇంకా ఐ థింక్ CB 650 బైక్ కూడా ఉంటుంది మనం ఈ షోరూంలో. అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ దే ఆర్ రెడీ టు గివ్ టెస్ట్ డ్రైవ్స్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బిగ్ వింగ్ షోరూమ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ అ డెలివరీ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ మెషిన్. సో హైలీ రికమెండెడ్. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ టాప్ లైన్. యప్, మనకి ఇంకా లొకేషన్లు అయిపోలేవు. కవచా అని చెప్పినా కదా, సాబు నిశాంతి కవచా ఆర్ సెరామిక్ ప్రో, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ కాల్ ఇట్, అది మిగిలిపోయింది ఇంకా. సో ఐ విల్ షో దాట్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ కవచా. ఐ థింక్ దే ఆర్ క్లోజింగ్ దిస్ ఆఫ్. లైట్లు కూడా ఆన్ చేయలేదు. సో అంతే, ఇంకా దేర్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్ టు షో. కెమెరాలో కూడా బ్యాటరీ అయిపోతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ది ఎండ్ గైస్, టిల్ ది ఎండ్. ఇక్కడ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యు ఆర్ అ లెజెండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వాచ్డ్ టిల్ ది ఎండ్. సో ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు మై ఛానల్, బికాజ్ నేను ఎవ్రీ వీక్ 2 వీడియోస్ పెడతా, ట్యూస్డే అండ్ సాటర్డే కన్సిస్టెంట్లీ. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ మిస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వ్లాగ్స్, డూ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు మై ఛానల్. Also kindly like and comment and share. So I'll catch you in the next one. Goodbye. The final one. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఉంటాడు, ఆయన పేరు తెలియదు, ల్యాంబో ఉంటుందని చెప్పిన కదా. సో ఇదే అనమాట. యప్, దెర్ ఈజ్ ఎ ఫెరారీ. ఐ థింక్ సమ్ ఫెరారీ కార్ ఉన్నది అక్కడ. These people are like, battery is low. Please recharge in time.